Good morning, all of you. After 4 p.m., whatever we discussion, खूप वेळ आहे आपल्याला संभाषणला. तर पहिल्यांदा 2 तास माझी बरोबर ऐकू आपण आधी, नंतर तुमची बरोबर ऐकू. चालतंय ना? व्हेरी गुड, थँक्यू. सो last time we have discussed the concept behind this Jacobian and all these things. So what is a Jacobian? So Jacobian is nothing but what? What is Jacobian? Jacobian is nothing but what? Is J is equal to dou V upon dou xy. Means suppose we are consist of one uv is a function of another variable xy. This is a 2 independent variable. So we express this uv in terms of x and y. So how we write on in terms of Jacobians? We just write on in terms of Jacobian is nothing but what? Uv divided by xy. And this is nothing but application of derivative. So we just add dou uv upon dou xy. So in that term we also add a plane derivative. Not only ordinary derivative, we also add what? Plane derivative means what? Du by dx. But when you add a plane derivative, yes. When you add the plane derivative, if the function containing single variable, if function containing single variable, then and then only we add that du by dx. Most of times when you contain the implicit function, explicit function, okay, in that some concept of this ordinary derivative occur. Okay, so that type or that topic is not in your syllabus. Okay, so that's why we are not taught that topic du by dx. Okay, so we just add the partial derivative and that it is called as Jacobian J. So how we calculate this dou uv upon dou xy? How we calculate this dou uv upon dou xy? So we calculate dou uv upon dou xy is by using, yes, by using the determinant. मग पहिल्यांदा एक्सप्रेस कशात करायचा? u of xy. जो u of xy आहे तो आधी काढणार, म्हणजे dou u by dou x and dou u by dou y. Similarly, v with xy. So v with x and v with y, and just we find the partial derivative of and just we find a determinant of this. We got the required answer. Then after that, we solve some example, and these 3 examples we are given at home. So what is your answer? We just check one by one. So what is the answer of this first? 0. 0. 0. Just wait. Example. U होता त्याचा आन्सर आहे a square v. बरोबर आहे. त्याचा आन्सर हे असेल तुमचं. पहा, the answer is this one. The same example na, u is equal to x plus y plus z, y plus z is equal to uv, z is equal to uvw. Answer is u square v. Okay. So u is equal to this one, v is equal to this one. Answer is 0. The second term example, dou uvw upon dou xyz. First of all, we calculate. So at 1 to 0, at 1 to 0, division f and division a at 1 minus 1 0. This is the answer. So at 1 to 0. So at 1 minus 1 0 is the answer is 3. Answer is 3. Yes. Okay, कोणीतरी yes म्हणा. Yes, sir. Okay. Yes, sir. म्हणजे प्रदीपने सॉल्व केलं ते बरोबर आहे. आणि at 1 to 0, yes गुरु? Minus 30. Minus 13. 30. Okay, minus 30. फक्त एक 0 वाढला मायनस झाला. Okay, so that is your answer at 1 to 0. Then last 6 one.
Last 6 months. 1 upon xy, x plus y. So 1 divided by x plus y. Minus Minus. So that is nothing but what? 1 divided by 1 upon x plus y is what? 1 divided by u. minus 1 divided by u. This is your answer of this 3 example. Okay, got it? Hope so. Hope so. Solve केला असावं. केलंय Yes, का? sir. Okay, very Yes, sir. very good, very good. Okay. काय आवाज येत नाही का क्लिअर? दीपाली? संजय तुम्ही इथे आहे का? Okay, so let me start. So two concepts today we see. One concept is Jacobian of composite function and second is property of Jacobian. Jacobian of composite function and properties of Jacobian. So Jacobian of composite function. Jacobian of composite function. So all of you know that what is the composite function? Yes. What is the composite function? What is the composite function? Yes. What is the composite function? When Ram is brother of Sham, Sham is this, that is a composite function, na? Means we are combined more than one function. That is the composite function. In our case, we are just write down the composite function is what? U is a function of xy and xy is function of r theta. That given what? A composite function. So we just write down that Jacobian of composite function. Write down the first concept. Jacobian of composite function. Jacobian of composite function. शेवटपर्यंत माझा आवाज येतोय का? ओके. जर क्लिअर येत नसेल तर माईक लावायला म्हणून म्हटलं. क्लिअर येत नसेल तर माईक चालू करायला. येतोय ना क्लिअर? So Jacobian of composite function, in that we are see if u v are function of rs and rs are function of rs is are function of x and y. Rs are function of x and y. X and y. Then what do you say that? Then u and v are function of x and y. So we are write down here u and v are which function? Composite function. Are composite function of x and y. Of x and y. U and v are composite function of x and y. Okay, now so what do you calculate here? Jacobian. Jacobian या ठिकाणी calculate काय करणार? Yes. पहा uv फंक्शन ऑफ कशाचं आहे? xy चं आणि xy फंक्शन कशाचं आहे? सॉरी u and v are function of rs and rs is function of x and y. So you go to the what? uv to road map कसा आहे तुमचा? xy. First to last. What is the road map? uv to rs and rs to xy. So we calculate what? The uv upon the xy is equal to what? Dou uv upon dou rs into dou rs into dou xy.
मग या ठिकाणी 2 डिटर्मिनंट काढावे लागतील, म्हणजे 4 आणि 4 8 डेरिव्हेटिव्ह काढावे लागतील. पहिला डेरिव्हेटिव्ह कुठला? डो यू बाय डो आर, डो यू बाय डो एस, डो व्ही बाय डो आर अँड डो व्ही बाय डो एस. त्याच्यावरून तुमचं पहिली टर्म निघेल डो यू व्ही बाय डो आर एस. दुसरा डो आर बाय डो एक्स, डो आर बाय डो वाय, डो एस बाय डो एक्स अँड डो एस बाय डो वाय. हा डेरिव्हेटिव्ह निघेल आणि तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावं लागेल. सो वी टेक 2 or 1 or 2 एक्झाम्पल ऑन दिस टॉपिक. ओके, कारण की हे एक्झाम्पल थोडंसं लेंदी असल्यामुळे ह्याच्यावरती एमसीक्यू काय विचारतील हे तुम्हाला मी सांगतो, बरोबर ना. कारण की एक्झाम्पल घेऊन काय फायदा नाहीये आता सध्या तरी. त्यामुळे मॅक्झिमम मोठे एक्झाम्पल घेऊन मला तरी असं वाटतंय. त्यामुळे डोंट वरी, ऍट द एंड ऑफ दिस युनिट मी तुम्हाला याच्यावरती एमसीक्यू सांगतो. सो नेक्स्ट, आता सपोज 3 व्हेरिएबल्स असेल, जस्ट अंडरस्टँड द कन्सेप्ट. सपोज 3 व्हेरिएबल असेल म्हणजे यू व्ही डब्ल्यू जर फंक्शन ऑफ काय असं असेल आर एस टी अँड आर एस टी इज फंक्शन ऑफ एक्स वाय झेड. मग कसं कॅल्क्युलेट करणार तुम्ही? डो यू व्ही डब्ल्यू अपॉन डो एक्स वाय झेड इज इक्वल टू व्हॉट? डो यू व्ही डब्ल्यू डो आर एस टी upon dou xyz. Okay, we got the answer. Right on. Hello. 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 Oh, okay. So let me start. So clear is the आवाज? Okay. मला थोडंसं कमी बोलावं लागेल, म्हणजे ओरडा कमी लागेल, त्यामुळे तुम्हाला शेवटपर्यंत आवाज आहे. So as we know that Jacobian of composite function dou u v w upon dou x y z in the 2 variable and in the 3 variable. Okay, so now we say same concept, that is properties of Jacobian. Properties of Jacobian. So in short, yesterday I taught that these properties, yes, anyone? J into J dash is equal to 1. Very good. So what is that? Suppose u is function of xy, and we asked to calculate dou uv upon dou xy. It is very easy to calculate dou uv upon dou xy, but
sometimes it is difficult to calculate dou xy upon dou uv. So मी तुम्हाला काय म्हटलंय, dou xy upon dou uv कसं कॅल्क्युलेट करायचं, आधी dou uv upon dou xy कॅल्क्युलेट करून घ्यायचं आणि फक्त राहिलेलं टर्म काय द्यायचं, 1 upon that term. Okay, so that equal to what, that equal to what, is equal to 1. That is, we note that j into j dash is equal to 1. Not necessary j हा dou uv upon dou xy असला पाहिजे. काही जण dou j काय म्हणतील, dou xy upon dou uv ला पण j म्हणू शकतात, depend on the function. Okay, so here j is equal to, yes, dou uv upon dou xy, and j dash is equal to dou xy upon dou uv. Okay, so right on, this is nothing but your properties of Jacobian and Jacobian of composite function. So as you observe, the Jacobian and properties of Jacobian, so we have solved some example. So can I go to the next page? Can I go to the next page? Yes, Okay. sir. So just see, for first example, if u is equal to 2xy and v is equal to x square minus y square, where x equal to, yes Omkar, any problem? X equal to, okay, r cos theta and y equal to r sin theta. X equal to r cos theta and y equal to r sin theta. Then find, yes, what you asked to find, anybody? Then find dou uv upon dou r theta, dou r theta. We are asked to find the composite of this dou uv upon dou r theta. Okay. So just we solve. The term is same, just we add two function here. The पहिल्यांदा uv काय आहे, uv काय आहे, Function of xy. function of xy. xy, and x and y are function of r theta. R theta. So we go to the what? So uv are composite function of r and theta. So you are asked to calculate dou uv upon dou r theta. So how we go to the dou uv upon dou r theta? First, dou uv upon dou xy into dou xy upon dou r theta. Dou uv upon dou xy into dou xy upon dou r theta. सेपरेटली फक्त डेरिव्हेटिव्ह काढायचे, कारण प्रत्येक टर्म हे त्याच्यामध्ये एक्सप्लेन आहे. आता तुम्हाला दुसरी गोष्ट, मी काल काही एक्झाम्पल घेतले असतील, मला वाटतं पहिलंच एक्झाम्पल होतं किंवा दुसरं एक्झाम्पल होतं की dou uv upon dou xy and dou xy upon dou put, असं काहीतरी होतं, बरोबर ना? तुम्ही दुसरं तर रिलेशन काढलं होतं, x square plus y square equal to r square and tan theta is equal to y by x, बरोबर ना? तर एवढे जास्त रिलेशन काढण्याचे एक्झाम्पल तुम्हाला ते विचारणार नाहीये, पण असं समजायचं नाही की विचारणारच नाही तर करायचंच नाहीये.
जस्ट फॉर प्रॅक्टिस विचारलं तर काय करणार? मी तुम्हाला ऑलरेडी काल काय बोललोय की 50 क्वेश्चन पैकी 30 क्वेश्चन एकदम इझिली असतील, 10 क्वेश्चन थोडेसे विचार करावे लागतील, थोडेसे किंचितसे सॉल्व्ह करावे लागतील आणि 10 क्वेश्चनला लॉजिक प्लस सॉल्व्ह प्लस सॉल्व्ह, तेव्हा तुमचे आन्सर येतील. असे 50 मार्काचे 50 क्वेश्चन असतील. त्यामुळे डिपेंड ऑन यू, तुम्ही कशी प्रॅक्टिस करताय. ओके, सो व्हॉट यू कॅल्क्युलेट फर्स्ट ऑफ ऑल, जे इझिली आहे डो यू व्ही अपॉन डो एक्स वाय. So we know that the value ux, uy, vx, vy. So we know that u is equal to 2xy. From that we calculate ux. What derivative of u with respect to x? 2y. 2y. Derivative of u with respect to y? 2x. Okay, very good. V is equal to what? X square minus y square. So v with respect to x, 2x. 2. V with respect to y, minus 2y. Just we put the value. We got dou uv upon dou xy is 2y, 2x, 2x minus 2y. Yesterday we solved this type of example, just change na. What is the change alai? So what is the term? Minus 4y square minus 4x square. We got the answer. Okay, or this equal to what? This equal to what? Dou uv upon dou xy is equal to minus 4 times x square plus y square. We got the first answer. Then second answer, dou xy upon dou r theta. So dou xy upon dou r theta. Yes, xr x theta, y r y theta. डायरेक्टली व्हॅल्यू पुट करू का या ठिकाणीच रे? डेरिव्हेटिव्ह Yes, sir. पाहता x r डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू r cos theta, Cos theta. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू theta minus r sin theta. तुम्ही जरी असं केलं चालतं, फक्त परफेक्ट डेरिव्हेटिव्ह आला पाहिजे, नाहीतर थोडंसं कन्फ्युजन व्हायचं आणि पूर्णपणे आन्सर आपलं चुकायचं. देन y r sin theta, y theta, r cos theta. Just simplify. Yesterday we got the answer. What is the answer? R cos square theta plus r sin square theta. What is the answer? Is r. R we can take common out. What is the remaining? Sin square theta plus cos square theta. That is a 1. So we got that dou xy upon dou r theta is equal to r. Now we asked to calculate dou uv upon dou r theta. So what is that? Dou uv upon dou r theta, sorry, xy into dou xy upon dou r theta. So just we put the value. What do you get the answer? What dou u upon dou xy? Minus 4 times x square plus y square into r. What do we know that? What do you know that? X square plus y square is equal to r. But x square plus y square equal to what? R square. Just we put the value. What do you get the answer? Minus 4 r cube is the answer. This is the derivative of composite function. Clear everyone? Hello. Very good. If you have any problem, ask me. Here minus 4 times x square plus y square. Try to understand.
आता तरी ऑफलाईनला क्लास भरल्यासारखं वाटतं. सांगितल्या पद्धतीने लिहिताना म्हणल्या त्या ठिकाणी तो प्रॉब्लेम क्लिअर होतो. पुढे जायची गरज पडत नाहीये. झालंय का? हळूहळू होऊन द्या. Same, just we have changed the function, just we have changed the variable. We are asked to find. आता यातलं काय विचारलेलं आहे? ऑनलाईनला विचारलं काय विचारते? ऍड पॉइंट आणखी बरं ऍड पॉइंट सोडून द्या. पुढे कुठला तरी एक व्हेरिएबल, कुठला तरी एक व्हेरिएबल, एक फंक्शन विचारते. कुठला तरी एक विचारते. पहा एवढं सगळं देतील आणि विचारतील रो एक्स वाय बाय रो आर थिटा काढा. रो एक्स वाय बाय रो आर थिटा. तुम्ही जेव्हा पेपर चेक करत असतो त्यावेळेस काय काय जणांनी खूप सुंदर पेपर दिलेला आहे. बरोबर. विचारतील काय विचारतील? तो एक्स वाय अपॉन तो आर थिटा दोन्हीपैकी एक विचारते. दोन्ही काय विचारणार नाहीये. सो वी गो टू द वन मोर एक्झाम्पल. यस झालंय का? म्हणजे माझा असा अनुभव सांगतो की जेव्हा तुम्ही मनन लिहितात त्या ठिकाणी थोडं तुम्हाला कधी कधी अडचण येते. पण सुरुवातीला असं होणार जसं तुम्ही प्रॅक्टिस करतात त्यावेळेस तुम्ही काय करताल पुढच्या वेळेस ज्यावेळेस तुम्ही लक्ष देताल ना त्यावेळेस तुम्ही कॉन्फिडेंटली लक्ष देणार आणि लिहिताना पूर्णपणे मनन लिहिणार. हा माझा अनुभव आहे. आणि असं केल्याने काय होतं तो कन्सेप्ट तो पॉईंट त्या ठिकाणीच क्लिअर होतो. नथिंग एल्स. आणि मॅक्झिमम इंजिनिअरिंग मध्ये प्रॉब्लेम ओरिएंटेड आपल्याला जास्त प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. त्यामुळं तुम्हाला स्वतःहून सुचलं पाहिजे पुढे काय याच्या पुढे काय. ऑनलाईन झालंय का? ऑनलाईन. Yes, sir. Yes, sir. Next one. So second example, probably this is the last one. If x equal to a times u plus v, y equal to b times u minus v, and u is equal to r square cos 2 theta
and V is equal to R square sine 2 theta, then find, yes, then find dou xy upon dou r theta. पहिल्यांदा तुम्हाला रिलेशन काढता आलं पाहिजे. रिलेशन म्हणजे काय? कॉम्पोजिट फंक्शन तुम्हाला काढता आलं पाहिजे. ओके, solution. So what is the first? X and y are given in u and UV. we are expressed in r and theta. So xy expressed in terms of uv, uv in terms of what? R theta. So we are, note this, x and y is composite function of r and theta. So you just calculate dou xy upon dou r theta is equal to dou xy upon dou uv into dou uv upon dou r theta. करू शकतात का कॅल्क्युलेट? हॅलो, करू शकतात? Yes, sir. Okay, so try dou xy upon dou uv into dou uv upon dou r theta. Just try. Then we go to the next one. Sir, ते U minus V आहे का? Y is equal to. Y is equal to b times u minus v. X is equal to a times u plus v. U is equal to r square cos 2 theta and v is equal to r square sin 2 theta. Calculate the first value dou xy upon dou uv. Then tell me. I will take. Whether your answer is right or wrong. Huh? Wait. Online participant, just put your answer. The first answer in chat box. Dou xy upon dou uv. Then put your next answer dou uv upon dou r theta, or if possible, put final answer dou xy upon dou r theta. This is a combination.
Yes. पहिल्याचा आन्सर आहे किती? पहिल्याचा आन्सर किती आहे? -2ab. And second one answer is 4r cube. 4r cube. maximum त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेताना डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u theta r square cos theta चा डेरिव्हेटिव्ह काय? मायनस sin 2 theta into डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2 theta. त्याला विसरले की हो? There is a composite function ना? तो कुठे गेला? Okay, so okay, very good Akansha, Prajakta, very good. Then Sanjim, very good. Shubham, very good. Okay, Snehal, very good. Aditya, very good. Okay, so we go to the next one, means that example. So first we calculate dou xy upon dou uv is equal to, first we calculate dou x by dou u, then dou x by dou v, dou y by dou u, dou y by dou v. Just we put the value, we find the derivative. What is the value? xu. What is the derivative of xu? So लक्षात घ्या, a times u plus v म्हणजेच काय? au plus av x आहे. What derivative of x with respect to u? With respect to ua, हा टर्म काय झाली रे? 0 ना? 0. What's the term? We got the answer is a. Similarly, x times with respect to v,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स म्हणजे हा au 0 झाला, ह्याला कुठला फक्त ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. व्हॉट इज द आन्सर? a. Similarly this one b minus b. Just we have simplified, we got minus ab we got dou xy by dou uv is equal to what? Minus 2ab. Minus 2ab, we got the answer. Then next, dou uv upon dou r theta. Dou u by dou r, dou u by dou theta, dou v by dou r, dou v by dou theta. Now, as you observe, so what is the dou u by dou r? So we got the u is equal to, what is u is equal to? R square cos 2 theta. So from that equation we calculate dou u by dou r. What is dou u by dou r? With respect to r a, cos theta बाहेर पडला, फक्त डेरिव्हेटिव्ह ऑफ r स्क्वेअर निघेल. का निघेल? 2r cos 2 theta into, sorry, and dou u by dou theta with respect to theta, r square constant आहे बाहेर पडला, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cos theta is minus sin 2 theta. काही जण इथपर्यंत थांबलाय, पण याच्या पुढे पण आहे ना, into derivative of 2 theta. Maximum जण विसरले, that is a 2. Then v is equal to r square sin 2 theta dou v by dou r 2r sin 2 theta and dou v by dou theta r square cos 2 theta into derivative of 2 theta is 2. If you put the value, dou v uv divided by dou r theta is equal to ur 2r cos 2 theta u theta minus 2r square sin 2 theta. Then second row 2r sin 2 theta and 2r square cos 2 theta. Just simplify this 2 becomes 4r cube cos square 2 theta and minus minus plus 2r cube sin square 4r cube. R cube. Okay. So we can just common out 4r cube. We got cos square theta plus sin square theta is 1. We got dou uv upon dou r theta is equal to 4r cube. Now just combine this dou xy upon dou r theta is equal to what? Minus 2ab into 4r cube. What is the answer? Minus 8ab r cube. Minus 8ab r cube. Maximum people are still struggling to finding the derivative. Maximum people. I don't know why. तुम्ही याचा अर्थ प्रॅक्टिस केलेली नाहीये. परत सांगतो तुम्हाला, बाळांनो, तुमची स्वतःची गाडी तुम्हाला घेऊन जायची पुढे. भले की तुम्ही शिखराच्या एका टोकावर जरी उभा असला तरी तुम्हाला खाली उडी मारायच्या वेळेस पण मागून कोणतरी ढकललं गेलं पाहिजे. असं वाटत असेल तुम्हाला तर आत्ताच जागे व्हा, आतून जागे व्हा. तुमचं जे मन आहे त्याला जागा करा. कसं असतं की डोक्यामध्ये विचार येऊन चालत नसतो, मनामध्ये विचारायला पाहिजे. मन आणि डोकं हे कुठल्या गोष्टी आहेत? मन पहा, असं म्हटलं जातं स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच. असं कोण म्हटलं होतं? जे कोणी म्हटले असतील ते म्हटले असतील. मला काय तिथे ऍक्टर जायचं नाहीये. हा, ओके. लोकमान्य टिळक म्हटले असतील, आणखी कोण म्हटले असतील, ओके, आय डोंट नो. तिथे इतिहासाचं जात नाही, कारण इतिहास आपला सगळ्यात विचित्र इतिहास आहे. त्याबद्दल मी जास्त बोलत नाहीये. पुढे त्याच्यावर मी ते वाक्याला थोडस मॉडिफाय करतो आणि असं म्हणतो की काही न करणे हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी करणारच.
आता ह्याला कसं तुम्हाला मॉडिफाय करायचं तुम्ही ठरवायचं, करायचं की काही न करायचं. करायचं असेल तर तुम्हाला धन मन सगळं धन तन सगळं सगळं त्याग करून त्याकडे जावं लागेल. धन म्हणजे ते धन नाही, मन तन सगळे आपल्या रिलेटेड आहे सगळ्या गोष्टी. सध्या आपलं लेक्चर कुठलं प्रवचन नाहीये, बी सिरियस अबाउट दॅट. ओके, तर सगळ्यांनी काय करा, थोडस सिरियस होऊन अभ्यासाला लागा. किती दिवस राहिलेत? आणखीन हार्डली आज आहे 16 तारीख. 5 तारखेला आपली एक्झाम आहे, पहिला पेपर. 19 दिवस राहिले, त्यात सोडून 18 दिवस राहिले. एक दिवस तुमचा असं जाणार. 18 दिवसात तुम्हाला सगळे सब्जेक्ट प्लस सगळे टॉपिक पूर्ण करायचं आहे. त्याच्यामुळे स्टार्ट करा. ओके, कॅन यू गो टू द नेक्स्ट वन? हॅलो. So this Yes, is sir. nothing but Jacobian of composite function. This is nothing but what? Jacobian of composite function. Now we start. We see the example on properties of Jacobian. झाले का सगळ्यांचं? Now we see the properties of Jacobian. So write down the next. Properties of Jacobian. Example on properties of Jacobian. So we take again some few examples. J into J dash is equal to 1. Properties of Jacobian. J into J dash is equal to 1. So we take very simple example. First, x is equal to u times 1 minus v and y is equal to uv. Then show that J into J dash is equal to 1. Then show that J into J dash is equal to 1. मागच्या वेळेस एक क्वेश्चन विचारला होता ऑनलाइन ला. What is the value of J into J dash? What is the value of J into J dash? Option A is 1, option B is -1, option C is 0, and option D is none of these. We choose the correct option. J into J dash. तुम्हाला मी मागच्या वर्षी विचारलेले क्वेश्चन देतो. जे काय 60 क्वेश्चन होते तुम्हाला देतो. चालतंय? मागच्या वर्षी विचारलेले 60 क्वेश्चन. सर 50 असतात ना? सेट 60चा असतो, त्यापैकी तुम्हाला 50 पडतात. ओके. प्रत्येकाला कदाचित प्रत्येकाला पेपर सेम असेल असं मी असं म्हणू शकत नाहीये. कदाचित तुमच्या वर्गामध्ये 50 विद्यार्थ्यांपैकी 25 विद्यार्थ्याला एक सेट करू शकतो, 25 विद्यार्थ्याला दुसरा सेट करू. आय डोंट नो, मी काय पेपर दिलेला नाहीये. मी काय पण जे मी फीडबॅक घेतलाय मुलांकडून, त्या फीडबॅक नुसार प्रत्येकाला क्वेश्चन ऍटलीस्ट 2-3 चेंज झालेले आहेत. म्हणजे याचा अर्थ काहीतरी सेट आलेला आहे. मी फर्स्ट इयर बद्दल बोलतोय. व्हॉट अबाउट द सेकंड इयर आय डोंट नो. फर्स्ट इयर बद्दल बोलतोय काही, कारण का तुमचे सेकंड इयरचे विद्यार्थी वेगळे असतील, तुमचे मित्र परिवार असतील, ते तुम्हाला सांगत असतील वेगळं. मग फर्स्ट इयर बद्दल बोलतोय. 60 क्वेश्चन असतील, म्हणजे आम्ही 60 क्वेश्चन देतो आणि 60 क्वेश्चन पैकी तुम्हाला किती येतात? 50 येतात. ओके, सो यू आर सी, मी तुम्हाला जेवढे काय माझ्याकडे पॉसिबल एक्झाम्पल आहेत तेवढे मी देतो. युनिव्हर्सिटी विचारलेले मागच्या वर्षी 2 एक्झाम झाली, त्या 2 एक्झाम मधले कॉमन एक्झाम्पल काढून देतो. आता मला सांगा, याच्या आधीचं आपण एक एक्झाम्पल घेतलं होतं. u इज इक्वल टू समथिंग x मायनस वाय आणि v इज इक्वल टू x प्लस वाय, बरोबर ना? u इज इक्वल टू x मायनस वाय आणि v इज इक्वल टू x डिवायडेड बाय x प्लस वाय होतं, बरोबर ना? तर त्याच्यावर फक्त त्यांनी काय विचारलं होतं? x प्लस वाय विचारलं होतं आणि काय विचारलं होतं काढायला? डो uv अपॉन डो xy विचारलं होतं. डो uv अपॉन डो xy हा एक क्वेश्चन होता मागच्या वेळेस. आता जेकोबियन चालू आहे म्हणून मी तुम्हाला सांगतोय. सो पुढे जायचं पुढे. ओके, काही जणांनी सॉल्व्ह करायला पण घेतलं असेल. गुड. u टाइम्स 1 मायनस v इज इक्वल टू व्हॉट? u मायनस uv अँड y इक्वल टू uv. तर जॉब इज युअर. जे कशाला म्हणायचं आणि जे डॅश कशाला म्हणायचं? तर मी तुम्हाला सांगितलं जे कशाला म्हणायचंय, जे इझिली काय होऊ शकतं रे? रिलेशन न काढता फंक्शन एक्सप्रेस होऊ शकतात. आता इझिली रिलेशन न काढता फंक्शन कुठलं एक्सप्रेस होईल रे? xy
U. xy upon uv, xy upon uv, xy upon uv. Okay, so just we put the value xu, xv, yu, yv is equal to j is equal to what? J is equal to what? xu. What is the derivative of x with respect to u? 1 minus v. Derivative of x with respect to v minus u. Derivative of y with respect to v, u. V. Derivative of y with respect to v is u. Just take the cross product. What do you get the answer? Means determinant. Find the determinant. Cross product means what? U minus uv plus uv. So we got the j is equal to what? U. Now you find. Now you find j dash. So what is j dash is equal to what? Dou xy upon dou uv. So in that we write down this equal to what? 1 upon dou uv upon dou xy. So लिहू शकतो का? Okay. So what is j dash? So we know that what is value of this dou uv upon dou xy is what? U. Sir, OX. Yeah, wait. Dou uv upon dou xy. Then we write down here dou xy upon dou uv. So we got that 1 upon u. Now we just put j into j dash is equal to what? U into 1 upon u. So we got the answer is 1. So j into j dash is equal to 1. We can easily put. The relation काढायची वेळ आली. रिलेशन काढायची वेळ आली ऑनलाईनला. रिलेशन काढत बसू नका. मी फक्त कशाचं बोलतोय? जेकोबियनचं बोलतोय फक्त. नाहीतर पार्शल मध्ये रिलेशन काढणार नाही आणि त्याचा आन्सर ह्याच्यानुसार काढणार. पार्शल डेरिव्हेटिव्ह मध्ये आपण काही गोष्टी रिलेशननी काढलेत ना, त्या ठिकाणी रिलेशनच काढायचे. ओके, अरे समजले का? हॅलो. Yes, sir. ओके, व्हेरी गुड. आता आपण 2 व्हेरिएबलचे एक्झाम्पल घेतले. आपण आता एक 3 व्हेरिएबलचे एक्झाम्पल घेऊ आणि हा टॉपिकला आपण बस करूया. तुमचे मार्क मी अपलोड केलेले आहेत. ज्यांनी मला आयएससी पेपर दिले आहेत त्यांचे फक्त, बाकी त्यांचे केलेले नाहीये बरं का. ऑनलाईन पार्टिसिपेंट पॉसिबल असेल तर आयएससी पेपर जमा करा. पॉसिबल असेल तर जर तरची भाषा जेव्हा येते तेव्हा आपल्याला नेहमी काय असतं? पॉसिबल नसतं, बरोबर ना. आपण काय करतो? दुसरा चॉईस निवडतो, कधी पहिला चॉईस निवडत नाही. आज सगळेजण खूप सकाळी लवकर उठला असतात, 5:30 ला डोळे उघडले असतील आणि 8 वाजता जागे झाला असतात. सर, हा बोला. 862 जी मार्क नाहीत ती पेपर दिलता तुम्हाला. हा पेपर तो कुठला दिला पेपर? मी मेकॅनिकचा स्टाफ नाही रे, मी मॅथमॅटिक्सचा स्टाफ आहे. तू मेकॅनिकचा पेपर दिला मला, बरोबर आहे का? बरोबर बघावं लागेल. हा चेक करा. मेकॅनिकचा पेपर मी चेक करू शकतो, पण मला थोडं आधी वाचावं लागेल ना. ओके, सो पुढे जायचं. नाउ वी टेक द एक्झाम्पल ऑन 3 व्हेरिएबल. सर 825. मी काय बोलतो? तुम्ही हार्ड कॉपी दिली का? 825 सर सबमिट केली. हार्ड कॉपी ऑनलाईन केली होती सर लिंकवर. मी फक्त हार्ड कॉपी बद्दल बोलतोय आता. ओके. हार्ड कॉपी बद्दल बोलतोय फक्त. ओके, ज्यांनी मला हार्ड कॉपी दिली त्यांचे पेपर चेक झालेले. ऑनलाईन ज्यांनी सबमिट केले त्यांचे कोणाचेही मी पेपर चेक केलेले नाहीये. आणखीनला मी पेपरला हात लावला नाही ऑनलाईनच्या. यप सर, मी तुमचे चेंजेस नाही केले, कुठंच नाही केले, फक्त याचे केले. अरे तुमचे चेक केलेत, 9 जण आहेत तुम्ही, 9 जण दिले. सगळ्यांना पडले 30 पैकी 30 आहेत, फक्त तिघांना 26, 27 आणि 29 पडलेत.
पुढे पुढे जायचंय 26 27 ओंकारला आहे 26 निघाला नाही यार 30 हां इंग्रजला 30 सुतारला 29 असतील आय थिंक बरं ओके जाऊ दे पुढे जाऊ हा जायचं पुढे पुढे आता 3 व्हेरिएबलचं एक एक्झाम्पल घेऊया सेकंड if x equal to v square plus w square y equal to w square plus u square and z equal to u square plus v square x equal to v square plus w square y equal to w square plus u square z equal to u square plus v square then prove that dou u v w upon dou x y z into dou x y z upon dou u v w is equal to 1. तर देताना त्यांनी कसं पण देऊ आपल्याला जे पॉसिबल असेल त्याला काय म्हणायचं आपण जे म्हणायचं तुम्ही जर पहिल्याला जर जे म्हटलं ना तर रिलेशन काढावं लागेल बरोबर आहे का पहिल्याला जर जे म्हटलं तर रिलेशन काढावं लागेल आणि त्या ठिकाणी तुमचं एक्झाम्पल थांबेल त्या ठिकाणी तुमचं एक्झाम्पल काय होईल थांबेल रिलेशन काढणं एवढं पॉसिबल नाही एवढं सोपं नाहीये मित्रांनो रिलेशन एवढं सोपं नाही त्याचं काढायचं ओके सो फर्स्ट व्हॉट इज द जे काय आहे तो एक्स वाय झेड अपॉन डो यू व्ही डब्ल्यू तुम्ही ते डिटर्मिनंटला मी काय लिहित नाहीये मी डायरेक्टली काय करतो डो एक्स बाय डो यू कॅल्क्युलेट करतो व्हॉट डो एक्स बाय डो यू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू यू 0 डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू व्ही 2v डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू 2w derivative of y with respect to u 2u 2u derivative of y with respect to v 0 derivative of y with respect to w 2w derivative of z with respect to u 2u derivative of z with respect to v 2v and derivative of z with respect to w is 0 just we put the value j is equal to 0 0 0 then 2v 2w 2u 2w 2u 2v so just we find a determinant so first is 0 so rest part is 0 there is no need to calculate minus 2v into bracket 2v 0 minus 4uw plus 2w into bracket 4uv minus 0 so j is equal to what j is equal to what minus minus plus 8uvw 4 दूने 8 8uvw what is the answer 16uvw obviously j dash काय असेल रे j dash काय असेल 1 upon 1 upon very good so j dash is equal to what is j dash dou u v w upon dou x y z so what is j dash is equal to 1 upon dou x y z upon dou u v w so what is the answer 1 upon 16 u v w so what is j into j dash is 16 u v w into 1 upon 16 u into v into w is equal to what so j into j dash is equal to 1
झाले का? हॅलो, झाले का? So this is the end of initial part, Jacobian. Jacobian of composite function and properties of Jacobian. Okay. Next part is, what is the next part? Syllabus. आएगा. Syllabus. What is the next part? Errors and approximation. Good. What is the next part? Errors and approximation. And the next part is error and approximation. And last part is maxima and minima. Okay. So maxima, minima already we are teaching 12th standard, but don't worry. We are getting, okay. So error. So what is the error? What is the error? What is the error? In chemistry, we have find this error. Right na? In chemistry, the practical झालंच नाही म्हणजे error कशी राहतात. जेव्हा तुम्ही practical करताय ते काय titration वगैरे काय करताना त्यावेळेस जेव्हा तुम्ही करता त्यावेळेस जेव्हा तुम्ही त्या जो क्लास असतो त्या क्लास मध्ये तुम्ही जेव्हा लिक्विड टाकता आणि त्या लिक्विड मधून जेव्हा तुम्ही काय मेजरमेंट करता आणि टेस्ट करता वेदर इट इज अ ब्लू और वेदर इट इज अ रेड और वेदर इट इज अ कलर चेक करतात ना आणि त्याच्यावर तुम्ही जसे ऍसिडिक वगैरे भरपूर काय गोष्टी चेक करतात तुम्ही खूप काय केलेलं आहे आणि सोडलेलं पण आहे तर सेम त्याच्यामध्ये प्रत्येकामध्ये एरर येत होती आठवतंय ना मॅडमनी किंवा सरांनी एक आन्सर दिला असेल तुम्हाला सपोज आन्सर इज 2 आणि तुम्ही प्रत्येकाचा आन्सर आला तर 1.98 1.87 1.99 काही 2.01 2.02 हे का असावं दॅट इज द मेन एरर मॅथ एरर so error the three type of error which three type of error experimental okay and in general is the experimental then okay in our instrumental okay actual means we have that experimental error then instrumental error then some of the people error observer error na okay so there are a lot of type of error don't worry this is in general discussion but in mathematics what is the error and what is the type of error we also got actual error percentage error and relative error what is three type of error actual error percentage error and relative error same concept we are studying here actual percentage and relative percentage means what just multiply by 100% by actual error and relative error means what just go find that one by one so before you start that error and approximation concept we are given the two examples for your hard work okay so झालं का लिहून so write on the example number 3rd example number 3rd if x equal to e raised to u into sec u नाही e raised to v into sec u उलट करूया y equal to e raised to v into tan u याच्या आधी आपण काय केले नेहमी एक्झाम्पल देताना e raised to u into tan v दिले बरोबर ना आता व्हेरिएबल बदलले उलट पलटे केले फक्त then prove that or show that dou xy upon dou uv into dou uv upon dou xy is equal to 1 then fourth one same do if x equal to e raised to u into cos v and y equal to e raised to u into sin v then show that j into j dash is equal to 1 then show that j into j dash is equal to 1 j into j dash is equal to 1 कंटाळा आलाय का No, sir. व्हेरी गुड No, sir. इकडे यस सर ओके व्हेरी गुड
तर एक गोष्ट सांगतो. तर गोष्ट म्हणलं लगेच आवड, कारण त्या ठिकाणी नॉलेजचा वापर करायचा नाही ना, काय गोष्ट वापरायचा. तर पहा, गोष्ट तुमच्याशी आणि माझ्याशी सगळ्यांशी रिलेटेड आहे. आपला पेपर किती तारखेला आहे? 5 तारखेला आहे. माझा पेपर आहे 5 तारखेला. किती तारखेला? 5 तारखेला. तर मी काय करणार माहिती का? तर मी आज ठरवणार आहे. मी आज काय ठरवणार आहे? मी अभ्यास करणार आहे. आणि आज मी ठरवलेलं आहे, आणि मी आज युनिट कुठला घेतलेला आहे? मॅट्रायसेस. काय घेतलेला आहे? मॅट्रायसेस. मी मॅथ्स बद्दल बोलतोय फक्त. मॅट्रिक्स मी घेतल्यानंतर मॅट्रिक्स पहिल्यांदा मी टाईप पाहिलं, त्यानंतर व्हॉट इज द नॉर्मल फॉर्म, व्हॉट इज इचलॉन फॉर्म, व्हॉट इज रँक, व्हॉट इज होमोजिनियस सिस्टीम, असं मी पाच गेलो. आणि असं करता करता मला त्या युनिटला लागले 7 दिवस. त्या युनिटला किती लागलेत? 7 दिवस. आज तारीख आहे 16. 16 आणि 7 किती झाले? कॅल्क्युलेशन 23. 25 तारखेपासून असं समजा मी IAC डिक्लेअर केली, एखाद्या सरांनी IAC डिक्लेअर केली किंवा एखादी एक्झाम डिक्लेअर केली, मी परत रिव्हर्स आलो, मला परत स्टार्ट करायचा आहे अभ्यास. आता परत मी युनिट कुठला घेतला? मॅट्रिक्स. आणि अशा रीतीने मी मॅट्रिक्स करत 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 2 ते 3 युनिट केले, आणि 3 युनिटला मी एक्झामला सामोरे गेलो. आणि आपले सो कॉल्ड फ्रेंड, आपले हितचिंतक, आपले जे हितचिंतक आहेत, जे आपल्याला नेहमी संकटाच्या काळी मदत करणारे असे जे लोक आहेत, त्यांनी मला काय केलं? उरलेले 3 युनिटचे उत्तर सांगितले, आन्सर सांगितले. आणि अशा रीतीने मी 50 पैकी 49 मार्क पडले गेले मला प्रॅक्टिस टेस्टला. असं करत करत माझे पहिले IAC झाले, म्हणजे पहिली टेस्ट झाले, दुसरी टेस्ट झाले, तिसरी टेस्ट झाले, 5 टेस्ट झाल्या. परत मला 6 दिवसाचा गॅप दिला. किती दिवसाचा? 6 दिवसाचा. आणि 6 दिवसात मी असं ठरवलं की दररोज एक विषय घ्यायचा. मी 6 दिवसात मी परत काय केलं? दररोज एक विषय घ्यायचा. मी परत काय स्टार्ट केलं? मॅट्रायसेस. अशा रीतीने मी काय केलं? स्टार्टिंग टू एंड एकच युनिट परफेक्ट केला, तो म्हणजे कुठला? मॅट्रायसेस. आणि अल्टिमेट मॅट्रिक्स वरती किती क्वेश्चन विचारले गेले? 10 क्वेश्चन. आणि मी 10 क्वेश्चन मधले पण 4च बरोबर सॉल्व्ह केले, 6 चुकलेत. म्हणजे एवढा अभ्यास करून मी मॅट्रिक्सचा एवढा अभ्यास करून पण मला 4च बरोबर आले. मी मॅट्रिक्स करायचा नाही का? करायचा. पण प्रत्येक टॉपिकला, प्रत्येक सब्जेक्टला वेळ द्या, टाइम द्या. तुमच्याकडे सध्या वेळ आहे, टाइम आहे, बरोबर आहे. मी तुम्हाला असाइनमेंट मागणार नाहीये, पण मी असाइनमेंट चेक करणार आहे, लक्षात घ्या. असाइनमेंट मागणार नाही म्हणजे मी डेडलाईन मी आणखी दिलेली नाही. कुठली दिली का? तर सगळ्यांनी ऍटलिस्ट 28 ते 29 मार्च पर्यंत सगळ्यांनी असाइनमेंट जमा करायच्या. तर असाइनमेंट म्हणजे काय? कसं पण लिहा. मला काही त्याचं पर्याय नाहीये. मला काही असं वाटलं नाही की बाबा तुम्ही साध्या कागदावर लिहा, कसंही लिहा, पण कसाही क्रम असेल. सपोज आता हा क्वेश्चन असेल, त्यामध्ये जॅकोबियन मध्ये किती क्वेश्चन आहेत? 28 क्वेश्चन आहेत. किती आहेत? 28. तुम्ही 28वा क्वेश्चन पहिल्यांदा सॉल्व्ह केला तरी मला चालेल, 27वा केला चालेल, 24वा मध्ये 16 आणला तरी चालेल, 2 आणला तरी चालेल, 1 आणला तरी चालेल. कसंही सिक्वेन्स असलं तरी चालेल. फक्त प्रॅक्टिस तुम्ही तिथे केली पाहिजे, आणि ते अपलोड केलं तरी चालतं. फक्त क्रमाने आलं पाहिजे. आता जॅकोबियन मध्ये पार्शल नका आणू, पार्शल मध्ये परत मॅट्रिक्स नको आणू. ओके. तर क्रमाने व्यवस्थित आलं पाहिजे, आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला मी मार्क दिले जाईल. ओके. मी कंपल्सन नाही करतो, प्रॅक्टिस तुमच्यासाठी आहे, तुम्ही कंपल्सरी करा. तर याच्यातून तुम्ही शिकलं काय पाहिजे, किंवा मी काय शिकलं पाहिजे, की कुठलाही गोष्ट करताना आधी तुमचे टाइम टेबल तयार करा. तुम्हाला कुठला टॉपिक अवघड वाटतोय तो आधी घ्या. सपोज तुम्हाला तो अवघड वाटत असेल, त्याला बाजूलाच ठेवा कायमचा, नंतर जर शेवटी विचार करा. पण असं नको व्हायला 6 ते 6 युनिट मला अवघड जात आहेत. ऍटलीस्ट कुठला तरी युनिट तुमचं चांगलं असेलच ना, तर त्याला परफेक्ट करून टाका. परफेक्ट. परत त्याला पाहायची वेळ आली नाही पाहिजे. नाही तर माझ्यासारखं काय करतात, मी अभ्यास करताना नेहमी माझं सेमिस्टर चालू झालं, मी ठरवतं मी पहिल्या दिवसापासून अभ्यास चालू करणार. पण माझा पहिला दिवस कोणता आहे हा माझा शेवटची एक्झाम येईपर्यंत मला कळत नाही माझा पहिला दिवस कुठला आहे. मी प्रत्येक दिवशी म्हणतो माझा आज अभ्यास, आजपासून मला अभ्यास चालू करायचा. हे तुमच्याबद्दल पण घडलं असेल, तुमच्याबद्दल पण घडलं. तुम्ही आणि मी काय वेगळं नाहीये, थोडं फक्त वयामध्ये अंतर आहे, पण आपले विचारसरणी सगळ्यांची
सारखीच आहे. मग नेहमी कोणीतरी बोललं, कुठलं तरी आवडते शिक्षक असतात, कुठला तरी मित्र असतो, कुठला तरी कोणते शेजारचे काका असतात. शेजारच्या काकांना खूप हे असतं, काय करतात बाळा तू, अभ्यास करतो का, बर नाही करत का, बर मी वडिलांना सांगतो, असं म्हणणारे आपले शुभचिंतक असतात. त्यांना पण काळजी असते, कारण की त्यांनी काहीतरी अनुभव घेतलेला असतो, म्हणून तुम्हाला ते बोलत असतात. कृपया करून त्यांना उलट बोलत जाऊ नका. नाही, त्यांनी अनुभव घेतला असतो म्हणून ते तुम्हाला बोलतात, बरं का, रियालिटी आहे. नाहीतर विनाकारण काय काय असतात, एखाद्या अर्ध्या शंभरातला एक असतो विनाकारण काहीतरी, माझ्यासारखा विनाकारण काहीतरी बोलत असतो सदांकरता. पण तुम्ही कधी ऑब्झर्व केलं का, क्लासरूमच्या बाहेर गेलं तुम्ही, तुम्हाला कधीच काय बोलत नाही. तुम्ही समोरून आला तरी तुम्हाला मी काय बोलत नाही, बाहेर गेला तरी कधी काय बोलत नाही, आणि बोलणार पण नाही. तुम्ही यदाकाली मला उद्या पंढरपूरमध्ये भेटला, वाळवंटात भेटला, वाळवंटात तुम्हाला भेटणार नाही. तुम्हाला यदाकाली वाळवंटामध्ये म्हटलं जातं, असं मला आत्ता कळालं बरं. कधी मला आधी माहित नव्हतं वाळवंट म्हणजे मी शोधायचं वाळवंट. ओके, त्यानंतर तुम्ही कुठं जर मंदिरात जरी भेटला तर मी ओके ठीक आहे, एन्जॉय, अजिबात बोलणार नाही. पण वर्गात आल्यानंतर फार तुम्हाला उचल बांगडी करणार नाही. वर्गाच्या बाहेर तुम्ही कॅन्टीन मध्ये बसला, तुम्हाला मी बोलणार नाही, काय नाही, काय, दॅट्स युअर लाईफ, दॅट्स युअर पर्सनल. पण चुकत असेल त्या ठिकाणी बोलणार. ओके, फर्स्ट इयर झाल्यानंतर सेकंड इयरला गेल्यानंतर तुमचा माझा विषय संपतो, की काय दाखवायची पांढरेशे. ओके, तुम्ही मी फक्त फोनली कॉन्टॅक्ट असतात. काही मुलं विचारतात, काही मुलांचं मी एक्स्ट्रा लेक्चर घेतो, त्यांना काय अडचण आहे त्यांना मी एक्स्ट्रा लेक्चर घेत असतो. ओके, सर हे समजलं नाही, ओके, मी ते माझ्या पद्धतीने क्लिअर करतो. तर सांगायचा हेतू माझा असाच आहे की तुम्ही काय करणार, आता अभ्यास चालू करणार आणि कुठला युनिट स्टार्ट करणार रे, जिंकला रे तुम्ही, जिंकला. हा, पुढे सगळ्यांनी काय करा, मॅट्रिक्स चालू करा, बरं का. आता सांगायचा उद्देश आता असा आहे की मॅट्रिक्स जरी चालू केला तरी ऍटलिस्ट नॉर्मल फॉर्म थोडं काढता आला पाहिजे, थोडं एक्झाम्पल आलं पाहिजे. नॉर्मल फॉर्म विचारला तर 1 मार्काला, म्हणजे जर 3x3 मॅट्रिक्स एवढा मोठा नॉर्मल फॉर्म कसं विचारतात, पण एक्झाम्पल एवढा अवघड नसतं. तुम्हाला प्रोसेस माहिती असली पाहिजे, प्रोसेस माहिती असली पाहिजे. ओके, आता सिस्टीम ऑफ इक्वेशन लॅम्बडा काढायला विचारलं, बरं का, 1 मार्काला लॅम्बडा काढायला विचारला जातो. त्याच्यावरती आपण डिस्कस नंतर करूया. So we go to the next topic, which is the next topic, errors and approximation. A division आपलं दुपारी लेक्चर किती वाजता आहे, 2 वाजता ना, आय थिंक. नाही, पहिले UHV, पहिले UHV 2 वाजता. 2 वाजता आय थिंक. हा बरोबर आहे. काय काय लक्षात ठेवायचं सर इथं, तुम्ही टाइम इथं काल काय जेवण केलं ते आठवत नाही, तुम्ही सांगताय टाइम टेबल. हा, पुढे सियर झाली, गोष्ट झाली, सगळं झाले. आता ऐकावं जनाचं मग करावं म्हणायचं, आधी माझं ऐका, मग तुम्ही मनाने नंतर तुमचं काय असेल ते करा. ओके, सो 3 टाइप ऑफ एरर ऑलरेडी वी डिस्कस. 3 टाइप ऑफ एरर, विच 3 टाइप ऑफ एरर, actual error, relative error and percentage error. Suppose we take if z is equal to function of xy, is equal to function of xy, two variable, two independent variable, then we may have dou z by dou x and dou z by dou y. So we calculate dou z by dou x, or dou z by dou x, or we take that value like this. अपन total derivative शिकलोय ना, dz by dx. So what dz by dx? What dz by dx? Yes, dou z by dou x into dx by dx plus dou z by dou y into dy by dx. So this is total differentiation. So total derivative. Now from that we calculate total differentiation. That we need what is total differentiation? Total differentiation multiply by dx throughout the equation. What do you get? dz equal to dou z by dou x into dx plus dou z by dou y into dy. But sometimes some notebook, this d represented by delta, this d represented by what? Delta. Or what is the notation? Delta. This is notation for delta.
delta z by delta x is equal to this dou as it is, dou z by dou x into what is this, delta x by delta x plus dou z by dou y into delta y by delta x. Now already we just divide by dx. Now here what do you divide by delta x throughout the equation? What do you get the error? Means what do you get the formula? So delta z is equal to dou z by dou x into delta x plus dou z by dou y into delta y. So some example we take the notation of order derivative dx, and some example we take the notation of delta. Okay, so this is notation for the term of total differentiation. Now from the total differentiation here this delta x, delta y and delta z in bracket काय लिहू शकतो आपण, dx, dy and dz is known as, or sorry, are known as actual error, are known as actual error in x, y and z respectively. कुठले कुठले तीन टाइप आहेत. पहिले ऍक्च्युअल एरर आपण पाहिलं, दुसरा टाइप पाहणार आहे कुठला, हियर त्याला फक्त डिवाइड बाय एक्स करा, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स, डेल्टा वाय डिवाइड बाय वाय and delta z divided by z. Again dx by x, dy by y and dz by z is known as or sorry multiple term are known as relative error, in x, y and z, that the word is respectively. Then last, and multiply by 100 delta x by x, 100 delta y by y, 100 delta z by z are known as percentage error. Very good. So just write down in x, y and z respectively. Online participant, put your roll number in chat box. मी report generate करतोच. तरी टाका. Just put your roll number. In chat box.
Okay, now next, approximation. So theory of approximation. Theory of approximation. So approximate value, anyone? What is the approximate value? Anyone? What is the approximate value? Yes. Near about value. Yes. Near about value. Okay. So what is the formula? Is equal to u plus delta u. U plus delta u. This is the formula for approximate value. त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल खूप सिंपल असतात बरं का एररचे. फक्त फिजिक्स मध्ये जसं तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व केलं ना फोकल लेंथचे वगैरे केलेत ना किंवा सिंपल हार्मोनिक मोशनचे केलेत ना सेम एक्झाम्पल जरा लेंथी असतात पण आन्सर काय असतं शॉर्ट असतं. फक्त एक्झाम्पल केअरफुली वाचायचं आणि त्यानुसार गिव्हन थिंग लिहायचं. तर जायचं एक्झाम्पल कडे 10:37 म्हणजे हार्डली 10:55 आपण सोडू. 5 मिनिटाचा ब्रेक घ्या. चालते ना? ओके. झाले सगळ्यांचं? नाही मला काय नाही, मला कंटिन्यू जरी 4 तास बसला तरी काय प्रॉब्लेम नाहीये. बरं पुढे फर्स्ट एक्झाम्पल इन calculating the value of right circular cone error of 2% and 1% are made in measuring the height and radius of base respectively. Then find error in the calculated value. So पहिल्यांदा आपल्याला व्हॉल्यूम ऑफ कोन माहिती असला पाहिजे. ओके. सो सगळ्यांनी कोन पाहिलेला आहे, खाल्लेला आहे. पाहिलाय ना शंकू. ओके. सो कोनचा बेस जो असतो तो काय असतो सर्कल असतो. एक फिक्स पॉइंट असतो त्याला काय म्हणतात ओरिजिन म्हणतात आणि एक डायरेक्टेड ऍक्सिस असतात किंवा जनरेटेड ऍक्सिस असतो. ओके. आणि एक गायडिंग कर्व असतो. हे शिकलाय तुम्ही आय थिंक. कोण होता तुम्हाला कट केलता कोण नव्हता? अरे बारायला होता की रे. प्लेन कोण होता की नीट मी शिकवलाय की. अरे मी सीईटीला मागच्या सीईटीला मी घेतलंय नाही. कुठल्या पाऱ्याच्या विद्यार्थ्यांना शिकवलं होतं मग? बरं असून द्या माझा सिलेबस वेगळा असेल काहीतरी सीबीएसई वगैरे असेल. ओके. तर आपण त्याच्यावर जास्त जात नाही. आपल्याला फक्त काय पाहिजे व्हॉल्यूम ऑफ कोन. सो एनीवन व्हॉट इज व्हॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 pi r square. 1/3 pi r square. pi r square h. Very good. So we need a radius, we need height. So let r and h are the, just see the example is quite simple. Example is very simple. Just see here everyone. माझ्याकडे नाही त्या ह्याच्याकडे प्रोजेक्टर वरती are the radius and height
of the cone. Height of the cone are the radius and height of the cone. Nihal, काय महत्व असेल तर मला पण सांग. Then what is the volume? V is equal to, sorry, V is volume of cone. V is volume of cone. Then V is equal to, what is the V is equal to? Pi r square h by 3. यातलं आपल्याला लागणारे टर्म कुठल्या टर्म दिलेले आहेत आपल्याला? एरर कसे दिलेले आहेत? r ची आणि h ची. pi by 3 काय? We treat or take pi by 3 as a constant. Pi by 3 as a constant. So we just write down that V is equal to pi by 3 into r square into h. जसं आपल्याला लागेल तसं. आता हे एक्झाम्पल कसं सॉल्व्ह करायचं? इथून आपलं एक्झाम्पल चालू होते. सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड. टेक लॉग ऑन बोथ साइड. मी तुम्हाला जे मागच्या पेज वरती लिहून दिलेलं आहे, डेफिनेटली एक क्वेश्चन असणार आहे. डेफिनेटली 110% एक क्वेश्चन असणार आहे. व्हॉट इज द एरर, पर्सेंटेज, रिलेटिव्ह और ऍक्च्युअल, यापैकी कुठलं तरी. सो विच वन इज द ऍक्च्युअल एरर, विच वन इज द पर्सेंटेज एरर आणि विच वन इज द रिलेटिव्ह एरर, अशा प्रकारचं एमसीक्यू मध्ये क्वेश्चन असते. सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड. सोड लॉग ऑन बोथ साइड. लॉग व्ही इज इक्वल टू log of pi by 3 plus log of r square. Okay, this is the first example. We just take into bracket. आता काय जर विचारते कसं आलं? Pi by 3 into r square into h. We know that log a into b. What is the log a into b? Log of a plus b. Same concept we apply here. Log of pi by 3 plus log r square plus log h. This is log v. So we got the log v is equal to log pi by 3 plus 2 times log r plus log h. Now tell me, what do you need? We need derivative, na? We need derivative. So differentiate this term. So what is derivative? Differentiate. आम्ही 2 पेज पास केले बरं का. एक पेज मुलांसाठी, एक पेज मुलींसाठी अटेंडन्स आहे. ओके. सो डिफरन्शिएट. व्हॉट इज डिफरन्शिएट? व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log v? 1/v into डेल्टा v. या ठिकाणी डेल्टा v घ्या किंवा d घ्या. जर d घेत असेल तर थर्ड इक्वेशन मध्ये काय घ्यायचा? d. डेल्टा घेत असेल तर थर्ड इक्वेशन मध्ये काय घ्यायचा? डेल्टा. इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log pi by 3. log pi by 3 0. Derivative of 2 times log r 1/r delta r. तर माहिती नाही कशाचं कुठलं फंक्शन आहे, बरोबर ना? फक्त एरर कशा त्याच्यानुसार कॅल्क्युलेट करतोय. नंतर 1/h delta h. What is the given? That is the percentage error given na. So just we are simplify or rewrite this equation. Delta v upon v is equal to 2 times delta r upon r plus डेल्टा एच अपॉन एच. हे इक्वेशन कशात झालं रे? इक्वेशन कशात झालं? रिलेटिव्ह. आता काढायचं कशाला? पर्सेंटेज. मग काय करणार? मल्टिप्लाय बाय 100. वी गेट 100 डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू 2 टाइम्स 100 डेल्टा r अपॉन r plus 100 delta h upon h. So given, what is given? Given percentage error 100 delta r upon r. किती दिलाय रे? Percentage error height and radius. किती दिलाय radius चा? 1%. आणि height चा किती दिलाय? 2%. Just we put the value. We got 100 delta v upon v is what? 2 times 1 is equal to 2. So what is the answer? 2 plus 2 is 4. So we got the percentage, we write down here 100 delta v upon v is equal to what? 4. So we asked to find percentage error in volume is 4%. आता एवढे एक्झाम्पल 1 मार्क विचारणार डेफिनेटली.
व्ही प्रोव्हाइड असेल, काय असेल, व्ही प्रोव्हाइड असेल. त्यामुळे डायरेक्टली तुम्ही काय करू शकता, इथे या ठिकाणी तुम्हाला भरपूर काही स्टेप काढण्यासारखी संधी आहे, बरोबर ना. इथून डायरेक्टली तुम्ही काय लिहू शकतात, ही स्टेप लिहू शकतात, बरोबर ना. आणि इथून डायरेक्टली ही स्टेप लिहू शकतात. Answer is 4%. Yes, anyone? Any doubt? Yes, anyone? Any doubt? Clear? Hello? Question सांगायचं लिहून चालता का? Anyone have any doubt? No, sir. Okay. आवाज येतो का? झालंय. हॅलो, झालंय का? हॅलो, ओके. 72 जॉईन झालेत, 71 आणि 58 जणांनी अटेंडन्स टाकली आहे. बाकीचे काय झोपलेत काय, असू दे.
So we see the next example. जायचं का पुढे? अको बर. नेक्स्ट एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व करणार आहेत. फक्त मी काय लिहून देणार आहे? एक्झाम्पल आणि स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, सोल्युशन पर्यंत दोन मी गोष्टी लिहून देणार फक्त. त्याच्यानंतर तुम्ही लॉक करा आणि तुम्ही ट्राय करा स्वतःहून. इझी पार्ट आहे एररचा, एकदम इझी पार्ट आहे. फक्त त्याच्यामध्ये फॉर्म्युला चुकून देऊ नका. कदाचित कधी कधी काय होतं की एक्झाम्पल मध्ये फॉर्म्युला दिलेला असतो. झाले का ऑनलाइन? ओके, Yes, sir. okay. So the next example, the second example, the deflection at the center of a rod. The deflection at the center of a rod of a length L and diameter D supported at its end, loaded at the center with weighted or with weight W or omega mana, with weight W varies as W into L cube into D raised to minus 4. So what is the percentage? What is the percentage increase in the deflection corresponding to the percentage increase WLD of 3 to 1 respectively. 3 to 1 respectively. The deflection at the center of a rod of a length L, diameter D, supported at its end, loaded at the center with weight W varies as W into L cube into D raised to minus 4. What is the percentage increase in the deflection corresponding to the percentage increase WLD of 3 to 1 respectively? Okay. So what is the given? The deflection at the center of rod. So yeah, note that capital D is directly proportional to the what? Directly proportional to what? W into L cube into D raised to minus 4. So we just add D is equal to, what is the add constant of proportionality? K into W into L cube into D raised to minus 4. So what is the variable? Error. W, L and D काय झाले? Variable झाले आणि K काय झाला? Constant of proportionality. Take log on both side and just solve. करू शकतात का? Yes, sir. Okay, just solve it. Answer दो. Percentage error in deflection is 5%. Okay, so log D is equal to log K plus log W plus 3 times log L minus 4 times log D. Okay, तुम्ही करू शकतात. Hope so. Okay, just find it, solve it. We got the requirement. Hello, online participant, important notice for you. आता पुढचं जे लेक्चर होणार आहे ते जॉईन करताना कुठल्या लिंकला जॉईन करणार तुम्ही? अगोदरच्या. रेग्युलर लिंकची. ही लिंक तुमच्या अगोदरची. डिलीट होईल. ओके,
सो रेग्युलर लिंक मधून तुम्ही जॉईन व्हा. So we stop here. Thank you for connecting us. Thank you very much. So thank you.